ఓకే స్టూడెంట్స్, కెమిస్ట్రీలో కష్టమైనవి 8 మార్క్స్ 4 మార్క్సే కాదు. ఒక చిన్న పాయింట్ తప్పైతే మార్కు పోతుంది. అవే 2 మార్క్స్ ప్రశ్నలు. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ గురించి మనము వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ కెమిస్ట్రీలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ గురించి ఈరోజు మనం లిస్ట్ ఇస్తున్నాం, రివీల్ చేస్తున్నాం. ఈ చిన్న 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీరు నేర్చుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మీరు సులభంగా 100% మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఈ వీడియోను పూర్తిగా చూసి 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఏంటనేది తెలుసుకోండి. ఇక ఆలస్యం ఎందుకు, స్టార్ట్ చేద్దాం. లెట్ us స్టార్ట్ ది వీడియో. కెమిస్ట్రీ 2 మార్క్స్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం చూసినట్లయితే టోటల్ ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీలో 75 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ 75 క్వశ్చన్స్. ఈ 75 క్వశ్చన్స్లో మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే 14 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఈ 14 క్వశ్చన్స్ అంటే మీకు 28 మార్క్స్ కవర్ అవుతాయి అనమాట. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం ఒకసారి రివీల్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, హౌ మెనీ మోల్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ 540 grams ఆఫ్ గ్లూకోజ్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. అట్లాగే క్యాలిక్యులేట్ ది వెయిట్ ఆఫ్ 0.1 mole ఆఫ్ సోడియం కార్బోనేట్. సోడియం కార్బోనేట్ యొక్క వెయిట్ క్యాలిక్యులేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అట్లాగే హౌ మెనీ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ 5.23 grams of glucose. So this is also very important. Next, the empirical formula of a compound is CH2O. Its molecular weight is 90. Calculate the molecular formula. So very important question. 2 marks questions. Okay, next, calculate the volume of oxygen at STP required to complete burn 100 ml of acetylene. So this is very important question. Next, sixth question చూడండి, what do you mean by significant figures? So it's a very important question. Next, how many significant figures are present in 0.0025 and 208? So okay, అట్లాగే డిఫైన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోలార్ మాస్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోలార్ మాస్. అట్లాగే వాట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ అబ్టైన్డ్ అట్ ఎస్టీపీ బై హీటింగ్ 4 grams ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇవన్నీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ కాబట్టి మీరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ దాంట్లో నుంచి సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 10th క్వశ్చన్, క్యాలిక్యులేట్ ది మాస్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సోడియం సల్ఫేట్. ఓకే, Na2SO4. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ బాడీ. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ బాడీ. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రేడియేషన్ హ్యావింగ్ వేవ్ లెంత్ 600 nanometers. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 13th క్వశ్చన్ is calculate the charge of 1 mole of electron. అట్లాగే హాబో ప్రిన్సిపల్, నెక్స్ట్ హుండూస్ ప్రిన్సిపల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పౌలిస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీటిలోనే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఇవే రిపీట్ అవుతాయి. ఒకసారి చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. 75 క్వశ్చన్స్ మీరు నేర్చుకోవాలి. వీటిలో చాలా వరకు 100% మీకు 14 క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మిస్ చేయొద్దండి. హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ ఆటమ్ హ్యావింగ్ n=4 అండ్ m=+12. నెక్స్ట్ 19th క్వశ్చన్, హౌ మెనీ న్యూట్రాన్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్. సో కార్బన్ 13, 16 అండ్ మెగ్నీషియం 24 అండ్ ఐరన్ 56. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ హైబ్రిడైజేషన్, ఆక్టేట్ రూల్ అండ్ బాండ్ ఆర్డర్స్. ఇవన్నీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్, జెట్ క్వశ్చన్స్ చూడండి, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్, give 2 examples of odd electron molecules. Next, write the bond ordered and magnetic behavior of hydrogen H2. The 25th question, so why is water is liquid and root but hydrogen sulfide is an gas? So very important. Hydrogen bond paina question is guarantee question. Next, an element X has atomic number 34. Give the position in the periodic table. Next, why magnesium 2+ is smaller than O2- size. Next, name any 2 bridge elements. Next, what are the oxidation state and covalency of aluminum in this complex compound అనమాట. అట్లాగే why E1 of oxygen is less than of nitrogen. సో కంపారిజన్ అనమాట, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. అట్లాగే why is a cation smaller than and anion larger than entire present in atoms. సో ఇక్కడ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, how many sigma bonds and pi bonds present in so molecule. Now what is the hybridization in each carbon atom. సో అట్లాగే state the first law of thermodynamics. అలాగే వాట్ ఈస్ ది సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. అలాగే స్టేట్ ది థర్డ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీటిలో ఏదో ఒకటి వస్తుంది. అట్లాగే ఇంటెన్సివ్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్, అట్లాగే సిస్టమ్ గురించి ఒక క్వశ్చన్. అట్లాగే క్యాలిక్యులేట్ ది డెల్టా జీ, ఇక్కడ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అట్లాగే స్టేట్ ది లా ఆఫ్ కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ది హోమోజీనియస్ ఈక్విలిబ్రియం అండ్ హెటరోజీనియస్ ఈక్విలిబ్రియం. ఈ రెండు వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీంట్లో ఏదో ఒకటి వస్తుంది. నో గివ్ ఈక్విలిబ్రియం రియాక్షన్స్ ఫార్ which K is less than is greater than Kc. సో ఇది ఒక క్వశ్చన్. అట్లాగే ఇది ఒక క్వశ్చన్. అట్లాగే అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్, డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం. అట్లాగే గివ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ హూజ్ అక్వైస్ సొల్యూషన్ ఆర్ అసిడిక్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, రెడాక్స్ రియాక్షన్స్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్. అట్లాగే డిస్ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్, ఫార్ములా ఆఫ్ నికెల్ సల్ఫేట్ చూడండి, రైట్ ది ఫార్ములా. నెక్స్ట్, అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అండ్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ KMnO4. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అనమాట. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టాండింగ్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ అనమాట ఇవి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. నెక్స్ట్, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ పైన ఇది ఒక క్వశ్చన్. అట్లాగే కార్బోకాటయాన్. సో గివ్ ఎగ్జాంపుల్. అట్లాగే
మెటామెరిజం ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ అండ్ క్రోమటోగ్రఫీ పైన క్రిస్టలైజేషన్ క్వశ్చన్. అట్లాగే వాట్ ఇస్ ది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అండ్ న్యూక్లియోఫిలిక్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇవన్నీ డెఫినేషన్స్. హౌ మెనీ సిగ్మా అండ్ పై బాండ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది కాంపౌండ్, వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడేషన్ ఇన్ దిస్ కాంపౌండ్, నెక్స్ట్ వైట్ IUPAC నేమ్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ సబ్స్టెన్స్ అని మీకు టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ సైడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ క్వశ్చన్స్లో ఈ క్వశ్చన్ చూసుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అట్లాగే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ 4 ఇథైల్ అండ్ 2 మిథైల్ అనేది మనం స్ట్రక్చర్ గీయాలి. అట్లా సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ గురించి, తర్వాత ఫ్రెడిల్ క్రాఫ్ట్స్ ఆల్కైలేషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అట్లాగే వై ది ఫ్రెడిల్ క్రాఫ్ట్స్ అసైలేషన్ రైట్ అనమాట, అసైలేషన్ ఎగ్జాంపుల్. స్ట్రక్చర్ ఐసోమరిజం అండ్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ స్టీరియో ఐసోమరిజం అట్లాగే ఈథేన్ అనమాట. సో ఈథేన్ అండ్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ఈథీన్ నుంచి ఏ విధంగా ఈథేన్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. అట్లాగే వుడ్స్ రియాక్షన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ అండ్ హాలోజినేషన్. మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సల్ఫోనేషన్ ఆఫ్ బెంజిన్. సో వీటిలో వెరీ ఇంపార్టెంట్, మీరు అన్ని కూడా నేర్చుకోండి, ఖచ్చితంగా 2 మార్క్స్ ఇవే వస్తాయి. సో కాబట్టి 100% రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి నేర్చుకోండి. ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలంటే తప్పక నేర్చుకోవాల్సిందే. మీకు వీటి ఆన్సర్స్ ఎట్లా అంటే, ఇప్పుడు బుల్లెట్ బుక్స్ అని వచ్చాయి, జెట్ బుక్స్ అని వచ్చాయి. వీటిని మీరు ఫాలో అయినట్లయితే కనుక ఈజీగా మీకు వీటి ఆన్సర్స్ అన్ని క్లియర్గా ఉన్నాయి. సో కాబట్టి వాటిని ఫాలో కాండి. బేబీ బుల్లెట్ అని ఈ బుక్స్ తీసుకుంటే కనుక మీకు వాటిలో అన్ని కూడా క్లియర్గా ఉంటాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ విల్ స్టాప్ హియర్ అండ్ ఐ విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ గురించి. మీ వాల్యుయబుల్ టైం మా వీడియోకి ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మీకు ఈ వీడియో ఉపయోగపడిందని అనిపిస్తే ఒక లైక్ కొడండి. మీ ఫ్రెండ్స్ పేరెంట్స్తో షేర్ చేయండి. మరిన్ని యూస్ఫుల్ ఎడ్యుకేషనల్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ టు బెస్ట్ క్లిక్ కంటెంట్. మీ భవిష్యత్తు కోసం ఒక బెస్ట్ క్లిక్ చాలు. కామెంట్ సెక్షన్లో మీ డౌట్స్ లేదా టాపిక్స్ చెప్పండి. We will make a video for you. Thank you for watching. See you in the next best click.